Реально і, можливо, навіть лякаю декого. That is all fake. Але це все фейк. Неправда. I am very immature and very goofy. Я люблю жартувати, я відчуваю себе непевно. So I have to work very hard to be serious. Та що мені треба дуже сильно себе тримати, щоб бути серйозним. And throughout this week, I think you will see that. І я думаю, що на протязі тижня ви цього побачите. I want to tell you just a little bit about myself. I think it'll help you connect with who I am. Я на початку розкажу трошки про себе, щоб у нас з вами відбувся контакт, хто я такий. My dad was a pastor in the U.S. for about 30 years. Мій батько був пастором в Сполучених Штатах десь 30 років. And that's actually where I met brother Derek. Це там я і зустрівся з братом Дереком. And then I went to and worked at a youth camp for 20 years. Потім я працював в служінні молодіжних таборів 20 років. So most of my ministry has been with teenagers and with university students. Так що в основному моє служіння було навколо підлітків та молоді студентів. I actually get nervous when I have to talk to adults. Взагалі-то я починаю нервувати, коли говорю до дорослих людей. Because I'm always afraid I'm going to do something dumb or stupid or embarrassing. Тому що я, може, зроблю щось не таке, можливо, яке буде виглядати глупим або таким не дуже гарним. At the Christian camp that I worked at, we would have around 300 university students every summer. Там, де я зараз працюю, у нас табори заїжджають приблизно 300 студентів. And I worked with the music there at that camp. І я там працюю з співом, з музикою I з ними. helped organize the games at the camp. Допомагаю організувати ігри в цьому таборі. And the last 5 years I was there, I was the director of the camp. А останні 5 років я навіть був директором цього табору. And while serving there, I was thrilled to be involved in the music a lot at that І camp. коли я там служив, мені дуже подобалося бути задіяним саме в музичному служінні. I would do the teaching to our staff about a biblical philosophy of music. І я навіть викладав про музику нашому персоналу, що Біблія говорить про неї. We would have question and answer times with the university students. У нас був час, де студенти могли задавати питання, тобто питання-відповіді. During the summer, I would teach to the teenagers about music. І влітку я також і підлітків навчав музиці. And we would have about 700 teenagers every week for 10 weeks. So a total of almost 10,000 teenagers in a summer. І в нас було, наприклад, на протязі одного тижня десь 700 підлітків. Тобто за 10 тижнів це було майже 10 тисяч підлітків, які пройшли через нас. I know that was a lot of numbers. Sorry. Це великі числа. Yeah, thank you. And then also I've been involved in a lot of music recordings. І також було багато і записів музики. Singing with a choir, singing with small groups. Спів просто хору, і декотрих груп музичних. Music has always been very important to my family. Музика завжди для моєї сім'ї було чимось важливим. When our kids were very young, they started with piano lessons first. Коли наші діти були маленькими, вони почали з гри на фортепіано. And then they all started taking string lessons as well. І потім вони вчилися грати на гітарі. I was telling someone already that I have 2 girls who play the violin. В нас є 2 дівчинки, які грають на скрипці. 2 boys who play the cello. Віолончель. 2 хлопців, які грають на віолончелі. And then 1 daughter who plays the viola. І одна, яка грає на скрипка альт, виходить, да? And for most of their upbringing, they had piano lessons every week and string lessons every week. Так що ті, хто грають, у них кожного тижня уроки як фортепіано, так і на струнних. My wife and I have often wondered how much money we have spent on music lessons. Моя дружина і я завжди задавали питання, скільки грошей ми витрачаємо, щоб платити за ці уроки музики. And I just tell you that to let you know that music is very important to us. Так що це я розказую для того, щоб ви зрозуміли, наскільки музика важлива для нас.
My family is a fairly big family, Моя сім'я досить велика, but I've learned here in Ukraine that there are big families here also. але я знав, що в Україні тут є теж дуже великі сім'ї. My wife and I have 5 children. У мене з дружиною 5 дітей, I have 2 that are married. 2 вже одружені, I have 2 that are in university. 2 в університеті, And then my baby is with me. і мій малюк тут зі мною. So Jonathan is 17. Джонатану 17 років. And about 3 years ago, our family moved from the U.S. to Hong Kong. І 3 роки тому моя сім'я переїхала з Америки до Гонконгу. You say, why did you move to Hong Kong? Ну, ви задасте питання, чому ви це зробили? Because I like rice and I like sushi. Тому що мені подобається рис і суші. No, that's not really why. Ні, не так. I had traveled several times to Hong Kong and was amazed at the opportunities there. Я кілька разів відвідував Гонконг і побачив величезні можливості для праці там. And I realized that there were a lot of good people doing a lot of good things in America. І я бачив, що є багато хороших людей, які роблять багато хороших справ в Америці. And we started praying, Lord, would you want us to go somewhere else and try to help encourage Christians and spread the gospel? І ми молилися, Господь, чи хочеш, щоб ми кудись поїхали, щоб когось помогли іншим людям десь в інших місцях? I was especially concerned about reaching the youth in Asia. Особливо моє серце торкалося служіння молоді в азійських країнах. So we are trying to reach youth through a variety of ways there in Hong Kong. Так що ми старалися досягнути молодь через різні способи там в Гонконзі. We're trying to use music as a way to reach out to youth. Ми використовували музику для того, щоб до них якось звернутися. We're using sports as a way to reach out to youth. Ми використовуємо спорт для контакту з молоддю. Just a couple weeks before I came, we had our second week-long basketball camp. І коли я виїжджав, у нас був якраз другий тиждень нашого баскетбольного табору. And then we're also using just regular youth camp to reach out to the youth in І ми Hong Kong. використовували просто звичайні стандартні підліткові табори для того, щоб контактувати з молоддю. We spend a lot of time working in the schools in Hong Kong, reaching the youth that way. І також ми багато часу уділяємо відвідуванням місцевих шкіл, щоб і таким чином могли з ними контактувати. And then I'm also the assistant pastor at our church there in Hong Kong, Island Baptist Church. І я також являюся помічником або пастором-помічником в місцевій церкві там у Гонконзі. Hong Kong is a very unique place. Гонконг – це дуже унікальне місце. I tell people it is China, but it's also not China. Я кажу людям, що це Китай і в той же час не Китай. It is China because the China flag flies over Hong Kong. Це Китай, тому що над Гонконгом висить китайський прапор. China is technically in charge of Hong Kong. Технічно Китай керує Гонконгом. They give the direction for Hong Kong. Вони дають скерування, що треба робити. But Hong Kong enjoys freedoms that most of China does not. Але в Гонконзі є ті свободи, яких зовсім немає у решті Китаю. We have freedom to share the gospel. We have freedom to hand out gospel tracts. Там можна вільно проповідувати Євангелію, роздавати брошурки. We have freedom to have a church, freedom to have Christian youth camps, У нас є можливість мати церкву, проводити табори. which is very different than mainland China. І це дуже відрізняється від материкової країни Китая. And so one of the things we're excited about is to be in a place that's strategically located to mainland China. І ми дуже щасливі, що ми стратегічно розташовані якби на воротах до континентального Китаю. And we're praying that even some of these sports camps and things with music and these youth camps will be a way for us to be able to get in and share the gospel in China. І ми молимося, що наші спортивні табори, музичні табори будуть ось тою доріжкою до самого Китаю. Our church in Hong Kong is an international church. Наша церква в Гонконзі –
це міжнародна церква. We have between 15 to 20 different countries represented in our church. В нашій церкві десь представлені від 20 до 30 різних країн. And so it's exciting to be able to share the gospel and encourage so many people from around the world. Так що це дуже радісно, що ми можемо працювати і проповідувати до такої великої кількості народів. Okay, one last thing to share with you. І останньою річчю, якою я поділюся. The Lord took my family through a difficult time about 10 years ago. Господь провів мою сім'ю через дуже важкі часи 10 років тому. I share this with you for two reasons. Я ділюся цим свідоцтвом по двом причинам. First of all, it'll save us from some awkward conversations this week. Це застереже нас від якихось таких некомфортних тем на цьому тижні. And you'll understand why І in ви just a зрозумієте, moment. коли я розкажу. But second of all, I want you to realize that the people that are teaching often have very deep hurts that they've experienced. І друге, що ви зрозуміли, що люди, які викладають, вони мають якісь глибокі переживання, досвід, який вони пережили в минулому. I think sometimes we see people and we think, oh, they just have never had any problems. I wish I could be like that. Іноді ми дивимося на людей на сцені і думаємо, о, це люди, які ніколи не мали проблем в своєму житті. And in reality, we all have struggles that we're dealing with. Але насправді в кожного з нас є ця боротьба або труднощі, які ми пережили. In 2012, I found out that my wife had cancer. У 2012 році ми взнали, що у моєї дружини рак. She was 38 years old. We had been married for 18 years. Їй було 38 років, ми вже були одружені 18. We had 5 kids. У нас було 5 дітей. Jonathan was 7 and our oldest was 14. Джонатан йому було 7, а старшому 14. Some of you have probably had family who has dealt with cancer. Мабуть, і в ваших родинах були випадки раку. In 2013, my wife went home to be with the Lord. І в 2013 році моя дружина пішла до Господа. And I was all of a sudden a single dad of 5 children. І раптово я став батьком з 5 дітьми. And I had no idea how I was going to make it. І я поняття не мав, як я виживу. I was thankful my mom came to live with us. Я радий, що моя мати приїхала, щоб жити з нами. I was the director of a large organization at the time. Я був директором великої організації на той час. And I had 5 young children. І в мене 5 малих дітей. In God's timing and in God's providence, I have gotten remarried. Але по Божому плану Господь зробив так, що я одружився вдруге. Tiffany and I have been married for 9 years, and I wish you could meet her. Тіфані і я вже одружені 9 років. Я би хотів, щоб і ви її побачили. But it was a very, very difficult time for me and our kids, and my kids. Але були дуже-дуже важкі часи для мене і моїх дітей. Here's the transition I want to make. І ось перехід, який я тут хочу зробити. If you would come and look at my Bible in the book of Psalms, І якщо ви візьмете мою Біблію і заглянете в Псалми, you would see stars, black stars with black ink all through the Psalms. ви побачите, що там багато поміток чорним кольором зірочки намальовані. Багато чорних зірочок. Because you can verify, right? Да, Okay, я okay. підтверджую. Just як making sure. нотаріус. This is not just a story, okay? Так, це ще не вся історія. Because the night I found out my wife had cancer, I didn't know what else to do. Тому що того вечора, коли я взнав, що у моєї дружини рак, я не знав, що робити. I was in the hospital, sitting next to her bed, and I had no idea what to think or how to think. Я сидів біля ліжка в лікарні, біля своєї дружини, я не знав, що думати, що робити. And I opened my Bible and just started reading through the Psalms. І я відкрив свою Біблію і почав читати псалми. And I just started starring verses that I needed to be reminded of. І я почав відмічати зірочками ті вірші, про які мені треба було нагадати. And music, both in the Psalms and more recent music, played a major part in God sustaining me through that time. І псалми, і музика, і сучасна християнська музика – це було тією підтримкою, які мене пронесли. Music is powerful. Музика, вона потужна. It will stick with us.
вона завжди з нами залишиться. And I'm so thankful for the Psalms. I'm thankful for godly music to strengthen us and rehearse biblical truth with us. І я дякую за псалми, я дякую за християнську музику, яка нагадує нам Слово Боже, яка підкріплює нас. Sometimes the awkward conversations happen because Jonathan is 17 and my wife and I have only been married for 9 years. І іноді до нас підходять і задають некомфортні питання. Кажуть, як це Джонатану 17 років, а ви з дружиною дружині 9. You can see people scratching their І head. люди починають думати, щось математика не And сходиться. so I share that so that'll save you an awkward moment Так, що this я week. одразу з вами поділився, щоб ні ви, ні я не відчували себе дискомфортно. But I also share that to let you know that God's promises are true. You can trust Him in the darkest moments. Але хочу підкреслити, що Господь залишається істинним, і Він підтримує нас навіть в самі найтемніші моменти нашого життя. And what Brother Derek shared is 100% true. І тим, з чим ділиться брат Дерек, це теж на 100% правда. That God will use difficult times in our lives to grow us and change us and make us love our God more. Що Господь проводить нас через ці труднощі для того, щоб ми більше укріплялися в нього і йшли далі. Let's get started in the class. Тепер почнемо ми безпосередньо до теми нашого уроку. He told me I have to finish on time, so we better get Мені going. сказали, що треба завершити вчасно, так що Wow. краще. That was good timing. Да, якраз ідеально вчасно, якраз прийшли наші Perfect. матеріали. I want us to start in this first class, and I think you have the first one there. We're going to talk about why should we even have a class about music. Почнемо з того, для чого нам взагалі потрібні оці заняття по музиці. Some of you may be even thinking, listen, I'm not a musical person. Дехто скаже, ну я взагалі не музикант. I mean, I watch the people up here play the piano, and that is not me. І я дивлюся, хтось там грає на фортепіано, і це не я. I mean, I think that's great that people like music, but it's just not that big of a deal to me. Ну, мені це гарно, коли хтось там грає, співає, але це не моє. By the way, let me encourage you about something. Але хочу дещо вам сказати. Is everybody listening? Всі слухайте? At our camp, we had 300 university students that would come every summer. І в наш табір приходить на один табір 300 студентів. And they all were required to sing in the choir. І всі вони обов'язково повинні були співати в хорі. Even if they didn't think they could sing, they Навіть had to якщо be in вони the choir. думали, вважали, що вони не вміють співати. Even if they couldn't sing, they had to be in the choir. Навіть якщо вони не могли співати, вони повинні були бути в хорі. So my encouragement to you is to join the choir this week. Так що я заохочую вас приєднатися до хору на цьому тижні. If you don't, it's okay, Якщо не приєднаєтесь, теж нормально. but I would encourage you to give it a try. Але я захотів би заохотити, щоб ви спробували. Learn. It's a great opportunity to learn. Повчилися, це чудова ж можливість. Okay, there's my encouragement for Це everyone to ось join the моє choir. заохочення для вас. Let's look at what we have here in our notes. Давайте подивимося, що у нас тут в наших матеріалах. Before we do that, I want you to turn to Psalm 29. Відкриємо Псалом 28. Psalm 29. 28 або 29. Завжди псалмами у нас будуть іноді на один відрізнятися, дивлячись, який псалом. Хто знає і розуміє. If you could read verses 1 and 2 for them. Окей, 29, 1 and 2. just want to make sure, I'll make sure it's the because, same, 29. I will... Okay. Might be this one. Дайте Yep. Okay. 28 у нас. Дайте Господу Божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу іменні Його, у припишній святині впадіть перед Господом. So here we are commanded the way we are to worship God. Тут нам говориться, як наказується, як нам поклонятися Богу.
He gives us a description of how we should worship him. І дається опис, як ми повинні поклонятися. And you know, in the Bible, over and over, we are commanded to sing. І в Біблії знову і знову наказується нам співати. So we have this class this week because music was God's idea. І ці накази існують тому, що музика – це Божа ідея. The angels sing and worship God. Ангели співають і поклоняються Богові. Most people believe that Lucifer himself was very possibly the leader of the heavenly choir. Багато хто вважає, що навіть Люцифер, він міг бути керівником хору. That he was a musical being. Він був музичним творінням. Which is very interesting if you consider how much Satan is now using music to pull people away from God. І це дуже важливо розуміти, якщо подумати, наскільки сильно диявол використовує музику, щоб відвести людей від Бога. You'll see number 2 that music is referred to in the Bible over 500 times. Бачите, в Біблії музика згадується понад 500 разів. I actually have somewhere a list of all 500 У мене references. навіть є десь список усіх цих 500 віршів. Somebody's going to come ask me for that, and I don't know where it is, but I do have it Хтось somewhere. підійде до мене, запитає, але я не знаю, де вони. There's also 200 commandments for us to sing. І є десь понад 200 повелінь співати. When I would work with young people and they would not sing, І коли я працюю з молоддю і вони не співають, I would say to them with a smile on my face, і я тоді кажу до них з посмішкою на обличчі, I would say, do you realize you are disobeying 200 commands when you refuse to sing? я кажу, ти тільки розумієш, що ти не підкоряєшся 200 повелінням, і де Господь повеліває співати. I would be leading the singing for about 1,000 people, І я вірю, що, наприклад, спів для 1000 людей. and I would look out and I'd see some boys standing like this. І дехто з хлопців такі сидять так. And I wouldn't say anything in front of everybody. І я нічого їм не кажу, перед усіма. But after the service, I would go up to them. Але після служіння я до них підходжу, And I'd say, why don't you sing? і я питаю, чому ж ти не співаєш? Oh man, I don't sing. Я просто не співаю. I'm too cool to sing. Я дуже занадто крутий, щоб співати. Singing's for girls. Це дівчача справа. I said, oh, that's very Я interesting. кажу, о, дуже цікаво. Do you know that the greatest warrior in the Bible was also David, who played a harp? А ти знаєш, що найбільший воїн, який записаний в Біблії, Давид, він грав на арфі. I'm guessing nobody was calling David a girl Але because я he думаю, що liked ніхто не music. насмілився обізвати Давида дівчиськом. And they'd kind of laugh a little І вони bit. починають сміятися вже. And then I would get really serious with them Тоді я переходжу одразу на серйозну тему. and say, guys, you know, the Bible commands us to sing. Біблія говорить нам співати. And if God has done something in your heart, if He has changed you, І якщо Господь щось зробив в вашому серці, якщо Він змінив його, it ought to then come out of your mouth. значить воно повинне вийти через наші уста. And so let me encourage you this week to do your best to sing for the Lord. Так що я хотів би заохотити вас сьогодні, щоб ви приклали зусиль для цього прославлення. And of course, if someone is not a Christian, I understand why they wouldn't sing. І, звичайно, коли хтось не християнин, я розумію, чому вони не співають. But if you've been changed by the gospel, there is something miraculous has taken place in your Але life. коли ви покаялися, то щось дивовижне відбувається всередині нас. And the Bible says we will then sing І Біблія praise to каже, і God. тоді ми починаємо співати для слави Божої. Number 3, music is shown in Scripture as one way that we offer worship to God. Пункт 3. Музика показана в Святому Письмі як один із способів поклоніння Богу. I don't know what they call it here in Ukraine, but there's something unique that churches are starting to do. Я не знаю, як це у вас тут називається в Україні, коли церква робить щось унікальне, новеньке. Somebody will say, let's have worship.
Хтось каже, давайте займемося поклонінням. Or they will say, let's worship together. Або кажуть, давайте поклонімося разом. Or we will have a worship team. Або в нас буде група поклоніння. There's nothing necessarily wrong with that. Нічого поганого в цьому терміні немає. But if we're not careful, it communicates that music and worship are the same thing. Але це несе таку інформацію, що музика і поклоніння – це одне й те саме. Let me ask you a question, Задам наступне питання. and I want somebody to answer. Я хочу, щоб хтось із вас відповів. Am I making you nervous? Занервували? Ні. How many different ways are there for us to worship God? Скільки способів є поклоніння Богові? Які варіанти? Well, here, easy question. Просте питання. Is it only in music that we can worship God? Чи тільки музикою ми можемо поклонятися? Are you sure? Ви впевнені? Do you have a Bible verse? А у вас є біблійний вірш на підтвердження цього? First Corinthians? That's a good one. Добре. So 1 Corinthians 10:31 says, whatever you do, 10:31. Що робите? do it all to the glory of Робіть God. славу Господа. But just think of the Old Testament, how many different ways God was worshiped. Але подивіться в Старому Заповіті, з якими способами прославлявся Господь в Старому Заповіті. We worship him in our service to him. Ми поклоняємося йому через наше служіння, We worship him in our sacrifice for him. через наші жертви We йому, worship him in our dedication to him. через час, проведений в Слові. And so music is one way we Так що worship музика God. – це тільки один із способів поклоніння Богові. If Sunday morning is the only time that you call it worship, Якщо ви поклонінням називаєте тільки служінням неділю then вранці, we have a wrong understanding тоді у of, нас щось неправильне розуміння, of what we're doing the rest of the week. що ми робимо на протязі решти тижня. Everything we do on Sunday is worship to God. Так, все, що ми робимо в неділю, це поклоніння Богові. Listening to the preaching is a part of our worship. Слухаємо проповіді, це Giving поклоніння our Богу. tithes and offerings is a part of our Коли worship. ми даємо свої пожертвування, теж поклоніння йому. Fellowshipping with the saints is a part of our worship to God. Спілкування із святими – це теж поклоніння Богу. And music is one element of that. І музика є одним із елементів цього. I one time had a girl say something very interesting to me. Одного разу дівчина підійшла до мене і сказала, She said, I worship God better with my music. і вона сказала, я поклоняюся Господу краще у своїй музиці, в співі. And I said, music can be a wonderful tool to worship God. Я сказав, музика може бути прекрасним інструментом поклоніння Богові. But we should be able to worship God in the middle of a field with nobody else around, just talking and Але ми communing and повинні praying. вміти поклонятися Господу навіть в чистому полі, де нікого немає, і ми наодинці з Богом. Ми і там повинні це вміти. So music is an aspect or an element of our worship. Так що музика є аспектом або елементом нашого поклоніння. Okay, let's move on. Продовжимо. Number 4. Четверте. Music, and again, this is all about why should we have this class. Знову це пояснення, для чого нам потрібен цей урок. Music is an expression of our inner being, or music Музика- is emotional. Є вираженням нашого внутрішнього єства. Іншими словами, музика – це емоції. There are ways that we can communicate with music that I can't with just saying it. Іноді буває, що я можу висловити це через музику, а не можу висловити це словами. And we'll talk more about this in later sessions. Ми поговоримо про це трошки пізніше на наступних уроках. But music grabs the heart. Але музика, вона якби хапає за серце. Music expresses our affections. Музика показує нашу любов. And so that is why it's important for us to make sure our music expresses the right emotions.
І тому важливо, щоб музика проявляла правильні емоції. Number 5. П'яте. Music is universal. Музика універсальна. It is present in every culture and it expresses our culture. Вона присутня у всіх культурах, і вона є демонстрацією нашої культури. I've only been in Ukraine a few days, Я був в Україні всього кілька днів, and I've already heard incredible music. і я вже почув чудову музику. I live in Hong Kong. Я живу в Гонконзі. We go and listen to the music from the Hong Kong Symphony. І ми ходимо і слухаємо в симфонічній там якійсь театрі, де музику грають. My son plays in the Hong Kong Youth Symphony. Мій син грає в гонконгській молодіжньому симфонічному оркестрі. There's only 2 white people in the entire orchestra. В цьому оркестру всього-навсього 2 білих людей. There's one girl, she plays the violin, is that right? Одна дівчинка, Oh, вона she plays the flute, sorry. на флейті грає, And then there's Jonathan who plays the cello. і на віолончелі грає Джонатан. It's so fun when we go to his concert, they'll have the list of everybody's names, І коли ми йдемо на концерт, там є список всіх їхніх імен. and everybody has the Chinese characters, and then there's Jonathan. І там у всіх китайські іерогліфи, і потім в кінці там Джонатан по-англійськи. But I've been all over the world and heard amazing music. І я був багато де по світі і чув прекрасну музику. And every culture has a little bit uniqueness to their music. І в кожна культура має свою унікальність в музиці. There is a sound that you can be like, oh, that sounds a little bit like Chinese music. І хтось, почувши це, може сказати, о, це виглядає як ніби китайська музика. That sounds a little bit like Eastern music. А це як ніби східна музика. Or that sounds a little bit like Indian А music. це індійська. And so it's music covers all cultures. Так що музика покриває усі культури. Number 6, music is ever present. It's always around us. Музика завжди присутня. Всюди. And I just listed a few places that you're always hearing music. Я тут перечислив кілька місць, де музика нам зустрічається. For me, I hear the worst music I hear when I'm going shopping. Найгіршу музику я чую це в супермаркетах. You know, you're like, whoa, that's just awful. Це жахливо. And sometimes it's bad music, but a lot of times it's because the lyrics are just so awful. І не завжди це тому, що погана музика. Дуже часто слова пісень, які граються, жахливі. How many of you listen to music when you're in a car? Хтось з вас слухає музику під час їзди в машині? Okay, a good number of you. How many of you like to listen to music when you exercise? А хто любить слухати музику, коли ви займаєтеся спортом або робите зарядку? Yeah. How many of you listen to music when you study? This is an interesting one. How many of you like to listen to music when Хтось you з вас study? слухає музику, коли вчите уроки або навчаєтеся? Okay, I have a hard time. I have a Мені hard дуже time важко. because I'm thinking about the music and Я what's думаю going про on, музику, and then I'm supposed to be і studying. мені треба щось вчити. How many of you are like, no, I can't listen to music when I study? Хто з вас не може слухати музику, коли вчиться? Okay, there's other. Oh, good. There's other weird так people що like me. Okay, good. Більше нормальних. We listen to music for entertainment, Ми слухаємо музику заради розваги. and that's okay. І це нормально. And we'll talk about this a little bit more throughout the І ми week. поговоримо про це під час наших уроків. How many of you are aware that people use music for therapy? Хто з вас знає, що музику використовують для терапії, тобто лікування? It's a very, very big thing. Це дуже велика річ. Music is involved in academics. Також в науковій діяльності. Do you know they say that if your child listens to Bach, it will Bach? help them mentally with their academics? Хто з вас чув, що якщо ваші діти слухають Баха, то потім їм це допоможе в науковій діяльності, тобто мозок розвивати? There were hospitals in the US that were handing out classical music to parents so their children could develop their brain better. В декотрих лікарнях роздавали
диски із класичною музикою батькам, щоб вони включали своїм дітям для того, щоб вони розвивалися в них розумові здібності. There have been hundreds of studies that show that children who take piano lessons regularly do better academically. Були сотні досліджень, які доводили, що якщо дитина вчиться, наприклад, грати на фортепіано, потім академічному їхньому навчанні це дуже їм допомагає. So some of you are thinking, I've listened to a lot of music and I still don't do well in my classes. Хтось скаже, о, я стільки музики вже переслухав, а все одно в навчанні не ловлю зірок. It doesn't з work неба. quite like that. Ну, це так зовсім не працює. But it helps with the development of the brain. Але це впливає на розвиток розумової діяльності. And then, because of the age that we live in, music is involved a lot in videos and movies. І так як ми живемо в ці дні, музика дуже є великою частиною на відео, в фільмах. I'm sure if you turned off the music on a movie, it would change a lot of what is happening in the movie. Уявіть, що ви під час перегляду фільму відключили зовсім музику. Тоді сприйняття того, що відбувається, зовсім інше. Music will help set the mood. Тобто музика допомагає зробити настрій або якесь очікування майбутніх подій. Number 7, music is more accessible than ever. Музика стала доступніша, ніж будь-коли. How many of you own a CD player? У кого з вас є або мав CD-плеєр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many of you, if you have a CD player, you don't use it very often? Кого, якщо навіть є у вас цей плеєр, ви його не часто вмикаєте або використовуєте? Yeah. Є таке, що у вас є програвач, але ви його... Yeah. I have a whole stack of CDs that I have tried to give to people in our church. Гора цих сідюків. And they're like, Pastor, we don't have a CD player. А молодь іноді каже, пастор, у нас взагалі CD-плеєрів немає. Because we have it in digital format with us all the time. Тому що у нас музика є в цифровій формі постійно з нами. We have all kinds of digital music subscriptions that are available. У нас є підписки на різну музику. We have places that we can listen to music, and they'll give you, hey, you subscribe and you can listen to as much of this music as you want. І в нас є такі програми, що ти платиш і слухаєш будь-яку музику, скільки тобі заманеться. We have headphones now that allow us to listen to music when there's all kinds of people around us. У нас є навушники, з допомогою яких ми можемо слухати будь-де, навіть якщо навколо нас тисячі людей. Some people like the really big ones, Дехто любить ось такі колонки носити на вухах, and some people like the little small а ones. хтось любить ось такі маленькі. When I get on the subway in Hong Kong, Коли я сідаю в метро в Гонконзі, I put my headphones in я одягаю свої навушнички and I start listening to music many times. і починаю слухати музику дуже часто. And we can listen to music almost 24/7 if we Ми want to. можемо слухати музику майже 24 години на добу. Number 8. 8. Music is used to express and highlight positive and negative parts of human nature. Музика використовується для вираження, посилення та підкреслення як позитивних, так і негативних аспектів людської And природи. we'll talk more about this a little bit later. Про це ми поговоримо пізніше. And this follows right along with number 9 that music does communicate. Музика спілкується. Matter of fact, very similar to number 5, Дуже схоже з 5-м пунктом. music has often been called the universal language. Музику називають іноді універсальною мовою. You don't have to know Ukrainian to hear beautiful music. Не потрібно обов'язково знати українську мову, щоб почути музику. You don't have to know Cantonese or Mandarin or English to recognize beautiful music. Не потрібно знати англійську чи мандаринську, китайську для того, щоб зрозуміти музику. Music spans the language barrier. Тому що музика, вона понад мовні бар'єри. By the way, you know there are 3 kinds of people in the world, right? Ви знаєте, що є 3 типи людей в світі? There's people who know 3 languages. Є люди, які знають 3 мови.
There's people who know 2 languages. Є люди, які знають 2 мови, Then there's Americans. а потім є американці. We're the stupid ones in the world. Ті самі, Yeah. глупі. He's like, can I say that? Він може це так сказати. But music covers all languages. Але музика покриває усі мови. You can take a Tchaikovsky concerto and hear it in Ukraine or US or China, and it's beautiful. І ви можете взяти з Чайковського, крещендо, наприклад, і ви можете слухати на любій мові, українській, китайській і так далі, цей твір. We have almost 20 different countries represented in our church. У нас понад 20 країн представлені в нашій церкві. And all of those nationalities come together, and we are still able to sing, and everybody enjoys it. І всі ми збираємося і можемо співати, і нам це подобається. We've started doing a hymn of the month every month with our church. І ми вибираємо собі гімн місяця в нашій церкві. I'll teach them a hymn, and then we'll sing it every week during that month. Ми вивчимо цей гімн і потім співаємо щовечора на нашому служінні. And so we've learned many new hymns, and they love it, even though people are from many different countries. І ми маємо ці гімни, і людям з різних країн вони подобаються. You have the notes. I'm just let you go ahead and read number 10. It's a little bit longer. Go ahead. 10-й пункт. Оскільки ми маємо поклонятися Богові та приносити йому славу, і оскільки музика є частиною того, як це ми робимо, ми повинні оцінювати та підтверджувати, що наша музика належним чином вшановує Бога, якого ми бачимо в Біблії. Okay, are you following the logic here of this one? Ви розумієте логіку цього твердження? We are commanded to worship God, right? Нам наказано поклонятися Богові. Everybody do this. Да? Ви If you're not sure, just Якщо не go. впевнені, то Then I'll так, say, well, нехай. you might need to leave if you're not sure. Okay, we are commanded to worship God. Так що нам наказано поклонятися Богові, Music is a part of that. і музика якби знаходиться в центрі цього. So we need to make sure our music represents the God we are seeking to worship. Так що нам треба переконатися, що музика презентує Бога, якому ми поклоняємося. We don't want to worship God in a way that is not pleasing to Him. Ми не хочемо використовувати музику, яка йому неприємна. And since music communicates, І так як музикою спілкуються, and it is possible to have evil communication, тоді можна зробити негативне це спілкування. we need to make sure our music is communicating appropriately about God. Так що нам потрібно переконатися, що наша музика доносить правильного Бога. Okay, last part of the notes here, then we'll be done. І остання частина нашого листочка, і ми завершимо. Music can be a very divisive topic. Музика може бути предметом суперечок. Matter of fact, there's probably some of you that coming to this class, you thought, I can't wait to talk to him about my music. Можливо, хтось прийшов і сказав, я не можу дочекатися, коли я з ним поговорю про музику. Or maybe you thought, he better not say this kind of music is wrong. Краще, щоб би він сказав, що ця музика, яку я слухаю, що вона хороша, непогана. Because if he does, I won't Тому що listen anymore. Якщо він скаже, що музика, яку я слухаю, погана, я його більше слухати не буду. At our camp, I would have young people come up and ask me about their favorite artist. І до мене підходять молодь, підлітки і розказують про свого улюбленого виконавця. They would say, what do you think about? And then they would name a group. І вони кажуть, що ти думаєш от про того і про того? And they were ready for a fight. І вони вже готові в стойці битися. We're not going to let that happen in this class. На наших заняттях ми це не дозволимо робити. Okay, number 2, we will discuss and ask the hard questions, but we're not going to argue. Ми будемо обговорювати і ставити складні питання, але не будемо сперечатися. My goal in this class is not to make your philosophy be just like mine is. Моя ціль цього заняття не зробити, щоб ваша філософія, ваші думки стали ідентичними з моїми. I'm not going to make you sign a contract that says, I will never listen to this kind of music again.
Я не хочу, щоб в кінці ми підписали договір, де ви підпишете, що я ніколи не буду більше слухати таку музику. My goal for you in this class is that you would realize my music is important to God. Але хочу, щоб ви задумалися, що музика, яку я слухаю, вона важлива для Бога. I probably need to be careful. Мабуть, мені треба бути обережнішим. I probably need to evaluate it. Мабуть, мені треба переоцінити. I just want you at least to know that God does care. По крайній мірі, мені потрібно знати, що Богові не байдуже. I think this is a good place to say one more thing. І тут хороше час, щоб сказати наступне. If this group is like most young adults that I've talked to, Якщо тут група людей, так само, як і більшість тих, з якими я працюю, there are some of you right now that are listening to music that you know for sure does not honor God. можливо, є такі, які слухають музику, яку ви точно знаєте, неприємна Богові. For whatever reason, you have gotten into this habit of listening to a style, even to lyrics that you know does not Ви honor God. можете слухати цю музику по різним причинам, ви їх самі знаєте. You don't need a session on biblical music philosophy to know you need to change that. Вам не потрібно вивчати оцей наш предмет сьогодні, щоб точно знати, що та музика недостойна Бога. So let me just encourage you, if you know you have music that doesn't honor God, Так що якщо ви вже сьогодні знаєте, що ваша музика неприємна Богові, that's just a matter of saying, Lord, I want to submit to you. I don't want life to be тоді about me. треба просто сказати: Господь, я підкоряюся тобі, я відмовляюся від цієї музики. I did a survey one time with Christian young people at our camp. Я одного разу зробив опитування серед молоді. I didn't want their name on it. I wanted it to be anonymous. Я зробив це анонімне опитування без імен. I surveyed, let's see, I'm adding up the numbers here in my mind. I surveyed close to 10,000 young І я people. опитав приблизно 10 тисяч студентів. And I asked them to write down their favorite artist, Вони записали свого улюбленого виконавця, their favorite group, групу улюблену and their favorite song. і улюблену пісню. Sometimes the artist and the group was the same, but sometimes not. Іноді виконавець і група були ті самі імена. And then I went through and looked at all of those and categorized them. І я подивився і їх розклав по категоріям. Probably 90% of the young people were from good churches. 90% цієї молоді були із гарних церков. Many of them, most of them went to Christian schools. Більшість із них ходили в християнські школи. And most of them had Christian parents. І більшість з них мали християнських батьків. And I was shocked І я був шокований, at what they were listening to. що вони слухали. I started typing in the names of these songs and the lyrics would come up. І коли я вводив в пошук імена цих виконавців, і там були їхні пісні, вибивали мені. And I was so sad by І мені what було дуже сумно, these young people were putting into their minds. що люди всмоктували в свої розуми. So if you're here today and you know there is music that does not honor God, that's the first step you І need to якщо take. сьогодні ви вже точно знаєте, яку музику не любить Бог, то це саме той момент. And then it's not really about the music, is it? І це, загалом не тільки в музиці справа, правда? It's about submitting to God in every area of your Це life. в нашому підкоренні Богові у всіх сферах нашого життя. Okay, let's keep moving. Давайте продовжимо. Number 3. Is it time or not? Do you know? What time? Is it 8:10? I thought we had till 9:10. No? Do we have till 9? 10. Oh, it's at 10. We're done. All right, let's be done. We'll finish next time. Закінчимо наступного Great. разу. Thank you. Дякую.